హలో బ్రో, వెల్కమ్ టు ఎపిసోడ్ 3 ఆఫ్ లిటిల్ ఆర్ఫస్. మనకి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే గేమ్ 12% కంప్లీట్ అయింది బ్రో. చూద్దాం. నిన్న ఎపిసోడ్ 1 కంప్లీట్ చేసినాం. గేమ్లోని ఎపిసోడ్ 1 కంప్లీట్ చేసినాం. ఈరోజు ఎపిసోడ్ 2 స్టార్ట్ చేసి వస్తాం. ఓ బ్రో, ఏమైంది? చెట్టు అనుకున్నా బ్రో, చెట్టు వదిలేస్తాడని. What luck! What a miracle! One moment I was rushing into the fetid tonsils of that horrible monster. The next, I was plummeting downwards to the jungle floor beyond its reach. I prayed I would land on something soft. Perhaps your head. But nothing could have prepared me for what was about to unfold. An epic saga of pride, power, and revolution. A struggle for freedom the likes of which our world has never seen. And it happened like this. Orpheus, the enslaving of the monk. అబ్బా, ఎట్లా లేనాడు బ్రో. ఆ చెట్టు మీద పన్ను అన్నీ చచ్చిపోయాడేమో అనుకున్నా. బతికే ఉన్నవారా రాజా? చాలా అప్పుడేమో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో కొండుకొని నడిచినాడు. ఇప్పుడు ఇంత పైకి నుంచి పడితే కూడా మామూలుగా నడుస్తున్నాడు. ఏంది బ్రో లాజిక్? ఏంది బ్రో అది? వెనకాల ఎవరో వెళ్తున్నారు. జాంబీలా ఎట్లా? జీవులు కూడా ఉన్నాయి బ్రో ఇక్కడ. Who were those strange, gentle monsters who towered above me? జెంటల్ మాన్స్టర్స్ అంట. They were the lost tribe of the Menf, an earlier race of people. వీళ్ళ నుంచి ఎవడో ఒకటి చూస్తున్నాడు. But why were they so fearful of those ancient gates that lay just beyond their village? And why did they seem to recognize me? Why? నువ్వు ఎరుపులాగా ఉంటే ఎట్లా రికగ్నైజ్ చేస్తారు? బొర్రా బొర్రా. General, who was I to question such things? Trapped as I was deep underground. I was more curious, I must admit, about the location of little Orpheus. లిటిల్ ఆర్ఫెస్ లొకేషన్ నువ్వు అప్పటి నుంచి కనబెడతానే. ఎవరిది? కోతి రాజా పిలుచుకోపోతాను బ్రో. అడికో నమ్ముకొని పోవచ్చా? You కోతి మాన్స్టర్ talk of a great city, a mighty power. Yet your nymph squatted like savages in huts at its boundary. They did. వచ్చా నా కోతి. ఏంది ఏదో గేర్ The చూపిస్తా. answer to that mystery lay beyond my grasp at that point. Because it was a wonder, it truly was. ఏంది ఇది? ఓహో, సైడ్ నుంచి దోసుకుంటా పోవాలా? వెనకాల పక్కల నుంచి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నావు బ్రో. కోతి నా కొడుకు గెట్టాను అంటావు. ఏంది రా రే? తోదే అన్నాడు రా. మాట్లాడదు నా కొడుక. గెత్తాను రే. ఇంకా నువ్వు వదలలేదారా రే? ఇంకా వదలలేదు బ్రో నా కొడుకు. The lost city of Agartha. I hope I may one day see it myself. Oh, General, if only you could. Unfortunately, as I shall explain, should you seek Agartha now, you wouldn't find it. It has been utterly destroyed. Destroyed? ఏ లొకేషన్కి వచ్చినాడు బ్రో మా వాడు? Utterly destroyed? Utterly, General, a tragic loss. A convenient loss. I imagine archaeologists weeping as I tell you. But most importantly, before we continue, you must understand one crucial fact about its destruction. Which is? It wasn't my fault.
నా ఫాల్ట్ వల్ల అలా అంట. అయిపోయాయి. నాకు కొంచెం తొత్తర ఎక్కువ. పైకి పనైనా పోజులు చూపించాలి. జాంబీ కూడా బయట వచ్చినాడు. తమ్ముడు ఏం కావాలి? గాడికి పోతాం. ఏం చేస్తున్నావు? తడపని పెట్టేసే వాళ్ళలాగా మారిపోతారా? Those poor unfortunate Menkf, trapped and kidnapped and dragged away only to return as vicious foot soldiers to some unknown tyrant. ఏంది బ్రో ఇది? సీనరీస్ అంతా వేరే లెవెల్ ఉంది బ్రో. పైన ఏంది ఉంది? గేర్ డబ్బాని ఏం చేయాలంత. ఓకే, మళ్ళీ ఏదో అది పెట్రోల్ లాగా ఉంది బ్రో. బాగా లెవెల్ నుంచి వస్తుంది బ్రో. దా ఓకే, ఏమైంది పెట్టినట్టు? డోర్ ఓపెన్ అయిందా? ఏడాడో పిలుచుకొని పోతారా వీళ్ళు? వద్దు. ఇప్పుడు ఎందుకు బ్రో సౌండ్? బ్రో అప్పుడే టీరెక్స్ సంపాదన అనేది ఇప్పుడు ఇదే. అయ్యో రామ. An ancient technological metropolis, powered by a glowing resin, carved from the very earth? A glowing resin carved from the very earth. నాకుంటే కోపిక అంతా వెళ్తా. I fear you are about to enlighten చేస్తా అంటే మీరు నన్ను ఎత్తుకొని పెట్టేస్తాను. అయ్యండి సార్, భిన్న కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నా గేమ్. Little Orpheus must have been drained by the impact, but whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the agarthan resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has such limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient metropolis can be powered by shiny marbles. ఈ మార్బుల్తో ఏమైనా పని ఉందా? ఈ మార్బుల్తో ఇంటరాక్టే కాగలవరా? చూద్దాం, పోయి చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఏమని. ఓకే, కొంచెం టైం వరకు ఉంటుంది, దాని తర్వాత పైకి ఎత్తేస్తాను. అదే ఎట్లా వచ్చాను. ఇంత పైన వచ్చినా ఇంకేం చేశాను నేను? చైన్ పైన కూడా అక్కడ.
భిన్న భిన్న must వెళ్ళాలా have ఎట్లా? been drained by the కింద వచ్చే లోపల వెళ్ళాలా but ఎట్లా? whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the agarthan resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. భిన్న What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has such limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient metropolis can be powered by shiny marbles. అమ్మ వచ్చాను. ఓ బ్రో అమ్మ ఏడైపోతున్నాడు మా పైన. ఒరే ఒరే కింద 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 వెళ్ళిపోయి చచ్చిపోయినారా? రే పైన రా. అమ్మ స్వామి చచ్చిపోయినాడేమో అనుకున్నా బ్రో, అడ్రస్ లేకుండా. రే ఉండరా గండుగా. దారి ఆడ బ్రో, పైన ఉందా కింద ఉందా? పైన పోనేనా? ఏం చూసాం పైన అయితే దారి లేదు. ఈ సైడ్ ఉందా? ఈ సైడ్ కూడా దారి లేదు. కిందకే వెళ్ళాలాగుంది. కింద పోనైనా కిందకే వెళ్ళాలాగుంది దారి. ఈ బాల్తో అప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాం, ఇప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఎన్ని డోర్లు ఉన్నాయి బ్రో ఇలా క్లియర్ చేసాకే? డోర్లు ఇస్తానే ఉన్నాడు. అమ్మమ్మో గుడుగుడు. కరాటే అంతా నేర్చుకుని వెళ్ళాలి నువ్వు. వాడు బయట వచ్చేసినాడు రాయడం. స్వామి ఒక్కొక్క డోర్లో ఎలా బ్రో. అబ్బా సీనరీస్ చూడు బ్రో, భలే ఉంది. వాటర్ ఫాల్స్ అంతా ఉంది రైట్ సైడ్. మళ్ళా బాల్ తయ్య. ఓహో తమ్ముడు మాట్లాడుకోకుండా సరసరా అని వెళ్ళిపోతాం. ఏంది ఇది? అయిపోయి అడ్డంగా బుక్ అయినాడు మా ఊరు. మా పక్క ఏం లేదులే కానీ టార్చ్ పెట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాం. ఏం దారి లేకుంటే ఎట్లా బ్రో? ఎట్లా బ్రో? వాడు కింద చూసాను కాబట్టి వాడితో నుంచి ఎగిరి వెళ్ళిపోవాలాగుంది బ్రో. అదా కింద చూసాను కదా, ఇప్పుడు ఎగిరేసిపోయేదాన్ని ట్రై చేస్తాను. అదే బ్రో దారి. చూసాడే ఎట్లా బ్రో? వద్దు ఆడేదో బాల్ ఉంది తొయ్యాలనుకుంటా బ్రో. వెళ్ళి నిన్ను ఊరి ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు. బాల్ రా. ఏం వేనే లేదని చూస్తా ఉన్నా. బుక్ అయిపోతానా ఇట్లా కదిలేసి చూస్తా అంటే. ఓకే అది ఆ పక్క వెళ్ళేటప్పుడు దీంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. వెళ్ళి ఎవరు వద్దురా కొడుకో. తప్పించుకోవాలి బ్రో.
మళ్ళీ ఓకే టైం లిమిటెడ్ లా ఉంది బ్రో. మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను నార్మల్ పొజిషన్. బ్రో ఇది చూసానేటప్పుడు టీరెక్సే గుర్తొస్తుంది బ్రో. మళ్ళీ ఈ ఓపెన్ ప్లేస్ చూస్తా అంటే ఏదో ఉంది అది అనుకున్నట్టే. ఓ డ్రాగన్ వచ్చిందా ఇప్పుడు? ఏది బ్రో వింత జీవులంతా వస్తుంది. ఏది బ్రో వీళ్ళు? వెళ్ళు కింద పడిపోయాను బ్రో. ఎట్టో కింద పడిపోయినాడు. అప్పుడు కూడా కిందనే కదా పడినా. ఏంది బ్రో సరైన తుసులో ముసులు ఆవిడకులాగా ఉన్నాడు. I am curious, Ivan Ivanovich. You talk and talk about this great subterranean city. Yet what you describe sounds strangely familiar. Does in some way bear an uncanny resemblance to the glorious architecture of Comrade Alexei Dushkin. Wouldn't you agree? Да нет, генерал. I have never heard of this great товарищ Dushkin or his works. Interesting. Because you were photographed on the steps of his marvelous Vysotka na Krasnich Varotach, shaking hands with the Glavny Constructor. That was the chief designer? The sweaty little fat man with the bad hearing? Mind your mouth, Ivan Ivanovich. And don't distract me by slandering one of the great visionaries of our time. Without him, neither of us would be sitting here now. Must remember to thank him for that, General. వెళ్ళిపోతుంది ఓకే. టైం లిమిటెడ్ బ్రో అది కూడా. ఆ పక్కల్లో ఎండా పడి ఎన్ని రోజులైంది. మళ్ళా డోర్ ఏదో క్లోజ్ అయింది. ఓకే బ్రో, ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఇంతటి కాపుకుంటాము. రేపు ఎపిసోడ్ 4లో చూస్తాం మిగతాది. మేము రిలీజ్ చేసే ఎపిసోడ్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే కనుక మా ఛానల్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సీ యూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ బ్రో. బాయ్.